Alright, welcome again to another tutorial of the topic integration. So in this tutorial, tutasoma about the area of a sector. Embu angalia hiyo xy plane hapo kwenye screen yako. You see this OAB is a sector. So we want to find this area here, the one I am shading. So this is the area of a sector. So let us derive now the formula for the area of a sector. Yeah, so we are going to create a small sector inside that sector OAB called sector ORS. Like this. So this is a sector OAB. I have enlarged it. So we now have this small sector ORS. Now let's say this radius vector OA makes an angle alpha with the x-axis. And then this radius vector OB makes an angle beta with the x-axis, like this, beta. So here, begin at theta equals to alpha, and here is at theta equals to beta. So we want to find the area of sector OAB. So we call this A. But in order to find the area of the sector OAB, consider this small section. Consider the small sector. ORS. So you see ORS. So the angle here in between, let's call it delta theta. Yeah, it's a small angle. Let's call it delta theta. And now, let's call the radius vector OR, let's call it R. This is the radius vector OR. Its distance is R. And the distance of the radius vector OS is R plus delta R. So probably OS will be a little bit larger compared to OR. So we add R plus delta R. Now, since ORS is small, then here SR is almost a straight line. No, spelling the straight, is almost a straight, whatever, straight line. So, kumbe we're going to have, then, we're going to have triangle ORS. Kwa sababu kama SR ni straight line, OS ni straight line, OR ni straight line, then it's not a sector, it's a triangle. So now the area of the small sector, delta A, the area of the small sector ORS itakuwa ni sawa tu na area of triangle ORS. So nimesema SR itakuwa like a straight line kwa sababu ni ndogo. So hiki kisection tulicho kikata ndani ya hii sector ni kidogo. Japo kwenye mchoro inaonekana kubwa, lakini in reality ni kidogo. So SR is a straight line. It's almost a straight line. So you have triangle ORS like this. So the area now of this triangle ORS is called delta A. So kama tungekuwa na triangle kama hivi, hapa ni angle C, hapa ni side A, hapa ni side B, alafu hivi area waga ni half AB sin C. Hii ndo formula ya area tulosoma
O level. Sasa kwa kesi yetu hapa area itakuwa nini? Area itakuwa ni half side r times side ya kule juu ni r plus delta r times sign of included angle, maanake ni sin of delta theta. Yeah, so kumbe the area now, so area nimeweka delta A. A ni area sector nzima OAB. Kwa hiyo area ya kipande cha sector ni delta A. So kumbe area sasa ya hii triangle ORS itakuwa sasa na half r squared sin delta theta jumlisha a half r delta r sin delta theta. Sasa hii ni ndogo sana compared to hii, so we can neglect it. Kwa hiyo kumbe area ya hiyo triangle ORS ni a half r squared sin delta theta. You see hii delta r ni ndogo sana compared to r, like 0.000 something. So hii yote ni ndogo sana compared to huyu. Kwa hiyo ukichukua a very big number plus a very small number, you might as well ignore this and say it's just equal to only this big number. Ndio hichi tulichokifanya hapa mwisho. So now the area of our triangle ORS, ambayo ndio hiyo area of the small sector ORS, ni sasa na half r squared sin delta theta. So nagawanya delta theta both sides now, huku delta theta na huku delta theta. So remember tulisema kile kipande cha sector ni kidogo, maana hata hii angle delta theta ni ndogo, it approach 0. So now the limit, so we're going to apply limit. The limiting value as delta theta approach 0 to apply upande huu, and then to apply upande huu. So definition and differentiation, tusema limiting value as delta y, limiting value of delta y over delta x as delta x approach 0 sana dy dx. So angalia ile tutorial kwenye playlist ya differentiation inaitwa incremental notation. Kwa hiyo upande huku tuna nini sasa? Tuna dA d theta. So half r square store nje kwa sababu tunashughulika na d theta. Kwa hiyo hapa tutakuwa tuna limiting value as delta theta approach 0 ya hiyo sin delta theta over delta theta. Yeah. So we're going to have now dA d theta ni sasa na half r square, tumesema the limiting value as delta theta approach 0 ya huyu sin delta theta over delta theta. Sasa hii limiting value as delta theta approach 0 ya sin of delta theta chini ya delta theta ni sasa na 1. Yeah, kwa sababu remember tulisema pia the limiting value of sin ya delta theta as delta theta approach 0 tulisema ni delta theta. Sasa manake nini? Manake ni kwamba kama delta theta ni ndogo, sin ya 0.000 ni sasa tuna hiyo 0.000. Kwa hiyo ukigawanya hizi zinazofanana utapata jibu ngapi? 1. Let me repeat that. Delta theta ikiwa ndogo like 0.000, sin of 0.000 jibu ni almost equal to 0.000 something. So 0.000 something over 0.00 something is equal to 1. Kwa hiyo kumbe dA now d theta ni sasa na half r squared times 1 ambayo ni hiyo. So cross and multiply now, dA is going to be a half r squared d theta. Now if we integrate we can get A, which is the area of sector OAB. So let's integrate both sides.
So we're going to integrate this side and this side. So if you integrate the A, you get A. So A is now we integrate half r squared d theta. But remember from our diagram, hii hapa ya kwanza, so hii OA tulisema is at angle alpha from the x-axis, alafu huyu ni at angle beta from the x-axis. Hapa alpha na beta. So because we integrate now, it means now our limits of integration will be from theta is equal to alpha mpaka theta is equal to beta. So this now is the formula for integration. This now is the formula for area of a sector using integration. So let's see now the examples. So this now is example 1. So anasema determine the exact area of the inner loop of the curve given by r is equal to 2 plus 4 cos theta, where theta ranges from 2 over 3 pi to 4 over 3 pi. So ukisikia inner loop of the curve anazungumza habari ya sector. We have already seen that the area of a sector is given by, you integrate from theta equals to alpha to theta equals to beta half r squared with respect to theta. So our r ni huyu. Our r ni 2 plus 4 cos theta. And our theta ranges from 2 over 3 pi to 4 over 3 pi. So our alpha is going to be equal to 2 over 3 pi. And our beta is going to be equal to 4 over 3 pi. So what is A? Let's look for A now. So from the formula now, A is equal to, you integrate from theta equals to alpha to theta equals to beta half r squared with respect to theta. So our area now A itakuwa ni you integrate from 2 over 3 pi to 4 over 3 pi half. So our r tumesema ni 2 plus 4 cos theta. So ni r squared. So integrate with respect to theta. So hii half tunaweza tukaitoa nje. So integrate from 2 over 3 pi to 4 over 3 pi. So nikisquare hii napata 4 plus 16 cos theta jumlisha 16 cos squared theta with respect to theta. So nikiingiza hii half ndani, you see that my area now is just going to be, you integrate from 2 over 3 pi to 4 over 3 pi. So 4 divided by 2 ni 2 plus, we're going to have 8 cos theta plus 8 cos squared theta with respect to theta. So now we proceed kama vile una integrate a simple polynomial expression. Kwa hiyo itakuwa area now is going to be equal to 2. I'm only going to integrate the theta now from 2 over 3 pi to 4 over 3 pi plus 8 is constant, ndani tuna cos theta. You integrate cos theta from 2 over 3 pi to 4 over 3 pi with respect to theta. Na hapa pia nje tuna 8. So integrate from 2 over 3 pi to 4 over 3 pi cos squared theta d theta. Kwa hiyo nikiintegrate d theta nabaki na theta. So it's from 2 over 3 pi to 4 over 3 pi jumlisha 8. Nikiintegrate cos theta napata sin theta. So it's from 2 over 3 pi to 4 over 3 pi jumlisha 8. So nikiintegrate cos squared theta nitapata sin 2 theta over 4 plus 1 over 2
theta. So it's from 2/3 pi to 4/3 pi. Yeah, so integration ya cos squared theta, nafikiri tumia concept ya multiple angles utafika hapa. Okay, I am just trying to save time for this video. So hii itakuwa nao ni a area 2, so we are going to have theta from 2/3 pi to 4/3 pi jumlisha 8, so we have sin theta from 2/3 pi to 4/3 pi jumlisha, so 8 ganya kwa 4 ni 2, so we have sin 2 theta from 2/3 pi mpaka 4/3 pi. 8 ganya kwa 2 ni 4, so we have theta from 2/3 pi to 4/3 pi. So now tuingize hizi limits of integration. Karatasi imeisha, itabidi nianze upya karatasi mpya. So tutakuwa na nini hapo? So our area now is gonna be equal to 2. So pale kwenye theta ni 4/3 pi minus 4/3 pi 3 jumlisha 8. So 8 sin theta, kwa hiyo sasa ni sin ya 4/3 pi minus sin ya 2/3 pi. So jumlisha 2. So sin 2 theta ilikuwa, so ni sin ya 2 times 4/3 pi ni 8/3 pi minus sin ya 2 times 2/3 pi ni 4/3 pi. So plus 4 theta, so ni 4/3 pi minus 2/3 pi. So my area now is just gonna be equal to 2. Huyu toa huyu, nitabaki na 2/3 pi jumlisha 8. So sin ya 4/3 pi ni negative ya radical 3/2. So tumia calculator yako, weka radians, and then sin ya 2/3 pi ni radical 3/2. So plus 2 mabano, sin ya 8/3 pi ni radical 3/2 minus sin ya 4/3 pi tushaona ni negative radical 3/2. So plus 4. So huyu toa huyu again ni 2/3 pi. So tabaki hapa tutakuwa na 4/3 pi, hapa tutakuwa na 8/3 pi. And then hapa tutakuwa na negative 2 radical 3/2, na hapa ni sababu hapa mjumlisha, sasa itakuwa ni 2 radical 3/2. Kwa hiyo area sasa itakuwa ni 4/3 pi jumlisha 8/3 pi jumlisha 8, so we have negative 2 radical 3/2. Yes, jumlisha 2, we have 2 radical 3/2. So 2 na 2, 2 na 2. So our area now is going to be equal to 12 pi/3 plus, so hapa tuna 2 radical 3, hapa ni negative, ndio maana sijaandika kwa hapa, so minus 8 radical 3. So by 3 1, by 3 4. 2 minus 8 ni negative 6. So the area of a sector now is going to be 4 pi plus minus 6 radical 3. So ukirudi kwenye swali tulisema area, kwa hiyo itakuwa ni 4 pi minus 6 radical 3. So this is answer for example 1. Let us now see example 2. So this now is example 2. Anasema find the area of a curve huyo where theta ranges from 1/8 pi to 1/3 pi. So akisema area of a curve, manake curve kama hii, alafu so it's a sector. So theta ranges from here 1/8 to 1/3. So tushaona kwamba area of a sector just integrate from alpha to beta
1/2 r squared d theta. So our alpha now ndio hiyo 1/8 pi, hapa theta inapoanzia, and our beta now ndio hiyo 1/3 pi. Kwa hiyo r squared now itakuwa ni 2 cos 2 theta. So now let's find A, the area, by using the formula. So tumesema area ni sawasawa na from alpha to beta you integrate 1/2 r squared with respect to theta. So our alpha ni 1/8 pi. Our beta ni 1/3 pi. So we have half. This time you don't square, sababu tayari ushapewa r squared. So with respect to theta. So 2 and 2, they go. So our area is just integrating now from 1/8 pi to 1/3 pi. Here cos 2 theta with respect to theta. Sasa ukiintegrate cos 2 theta unapata nini? Unapata 1/2 sin 2 theta. So it's from 1/8 pi to 1/3 pi. So itakuwa ni sawa na 1/2. Kwa hiyo na integrate hiyo sin 2 theta from 1/8 pi to 1/3 pi. Kwa hiyo itakuwa ni sawa na 1/2. So tuingize limits of integration, itakuwa ni sin 2 pi over 3 minus sin 2 times 1/8 pi ni pi over 4. So hii itakuwa ni sawa na half. So sin ya 2 pi over 3 tumeshaona nini? Radical 3 over 2. Wakati sin of pi over 4 ni nini? Radical 2 over 2. Kwa hiyo hii itakuwa ni area yetu, ndio tumesema ni hivi radical 3 over 2 minus radical 2 over 2. Kwa hiyo area yetu sasa ni 1/2. So hapa tuna 2 radical 3 minus radical 2. So area yetu finally itakuwa ni radical 3 minus radical 2 over 4. Yeah, so amesema leave your answer in third form. SURD. Third form. Kwa hiyo jibu letu ndo hilo. Area ni sasa na radical 3 minus radical 2 over 4. Let me say see you in the next tutorial.